because the word of singa tugamba sifa abasinga naye lwa kisa kya Katonda nti kwetuli era tubaza omukama nti ono mmanyi nga the former guilty president of Makerere University right now is contesting as an MP of Mukono South. Nga munenga mu background yawo yoyo omusajja oyo somo mulabiranga ddala. Olwaleero tuzze nga twebuza embeera egenda mu maaso mu ggwanga ye nga kinoomu agiraba atya, kiki kyalowooza, bingi naye nga tusunsulamu ku ebyo ebisaanidde okwogerwa ku media. What is your take to the current situations that are taking place in this country of Uganda? Tugenda ku mixing ennimi zino, both English and Uganda, because as an intellectual, it's of our interest in the public eri etamanyi Uganda tugiyambemuko tutambule awamu nayo. So tukwaniriza live from Mukono South, NAFFE tuwano live in studio Kampala. Sebo. Hello mukulu Sebo. Sebo tubuzeeko tugere maaso. Webali ddala Doctor, nyongera okulamusaako abatulaba ate wamu n'abatuwuliriza. Erinnya yenze Maseruka Robert azaalibwa na Kisunga eno Mukono South, gye nava Ssebo ne nkulembera nga guild president we Makerere University. Nasoma Bachelors of Journalism and Communication in Makerere, era ndi munnamawulire omutendeke ate nga mu ngeri y'emu nze muwandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform owa Mukono District eyeeteeseteese okukiikira abantu b'e Mukono South ng'omubaka Parliament 2026. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano Ssebo, era nyongera okutegeeza bannamukono South bonna n'eggwanga lyonna nti abo bonna abafunye ebirungi okuyita mu wiiki eno, tusaba Katonda abibongere ne mu wiiki eddako ate n'ebbanga lyonna, wabula ate abafunidde okunyigirizibwa, abafiiriddwa, abafunye okunyolebwa kw'enjawulo, tusaba Katonda ayinza byonna ayongere okubagumya n'okubasiba ekimyu n'okubategeeza nti wakyaliyo essuubi ddene nnyo gye tulaga mu maaso eyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. All right. Nga bwe tugambye nti member of parliament Mukono South, naffe tukwagaliza birungi byerere, Mukama Katonda akikwalire nga bw'okyagala. What is your take on the situations or current situations taking place in Uganda? Political wave is taking people from different angles, where we're finding abduction, unfair justice from the parliament. Maybe to be what do you think? Because we are in a abnormal situation where things seem not to be also normal, and some people are saying very normal. So what do you think? What's your mindset? How do you advise your fellow youth to be like you, to join you in all versions? Sebo webale nnyo, webale ddala. I think first of all njagala okusookera ddala okutandika nga ngamba nti eggwanga lyaffe liri mu mbeera enyigiriza, ate nga mu mbeera eno ey'okunyigirizibwa tukkiriza bulungi ng'embeera eno eriko abanyigiriza, naye abanyigiriza batini nnyo n'okusinga abanyigirizibwa. Njagala okutegeeza Ssebo, eggwanga lyaffe lino tuli era mu mbeera eno ngenda kuwona mu bintu bya mirundi esatu. Okusookera ddala njagala okubuulira nti ebitundu 73 73.3% ku population y'eggwanga lino bavubuka, era abavubuka bano be twogerako be bakola percentage ekyasinze obunene mu ggwanga. Percentage eno ekyasinze obunene mu ggwanga njagala okutegeeza nti ye percentage still ekyasinze okubeera unemployed mu ggwanga lyaffe. Abavubuka tebalina mirimu mu ggwanga. Naye ate ekisinga obubi, ensonga lwaki ndeese abavubuka olunaku olwaleero, njagala okutegeeza tibakalinga percentage ekyasinze obunene. Tugenda mu kalulu k'abavubuka wano we tugenda, naye tugenda mu kalulu k'abavubuka kano nga tulina ne intimidations okuva eri gavumenti ezigenda mu maaso. Tutunuulira abaana abato abavubuka nga basibwa olw'okuwagira ebibiina ebyobufuzi oba eri awo ebitakkanya na gavumenti. Now, kati ki kye tuba tusuubira? Kubanga tugenda kuyingira akalulu, yes, tuli mu kalulu k'abavubuka, we are in the preparations, abantu bali mu kkebera nkalala kulaba oba they are registered voters. Tuyingira akalulu,
but also the government eyandibadde egezaako okwenfasizing abantu okwenvolvinga mu bululu buno n'okulaba nga batekinga democracy ow'eggwanga lyaffe at another level. The problem is nabo benyigidde mu kumenya abavubuka bano abandibadde kyebagattako mu ggwanga lino nga babasiba. Mukono wano tulina abavubuka ab'enjawulo be baakutte. Just wano president ng'agenda okulonyiga youth protest vote. Abo ne babakwata ne babasiba. Naye nga twogera n'ebyo tulina Eddie Mutwe essaawa zino we twogerera ng'ali mu kkomera. Naye ng'ekyamutwaziza mu kkomera tekinnamanyikwa n'olunaku olwaleero. Not forgetting amaze week number in what we call basement ya munnamagye akulira amagye. Kaakati amawanga gonna buli we gatuuka ekiseera ng'abantu basobola okukola bye baagala ne babikola ne bayitawo nga tebakwatiddwako, awe wakyasinza okuva obuzibu mu ggwanga lyaffe. Tetutuuse ekiseera nga buli omu asobola okukola ky'ayagala ate n'atambula nga takwatiddwako. Tutunuulira nga tulina akalulu ke twakavaamu wano ak'ekawempe nga bakutte abavubuka ab'enjawulo babakutte babasibye, abalala babamenye n'ebigere, bakubye bannamawulire, basambye ne bokisi z'obululu, naye nga byonna ababikoze batambula nga bwe baagala, bafunctioninga nga bwe baagala, baddayo eri famire zaabwe nga bwe baagala, n'amanya gaabwe tegamanyiddwa, ne bakola nga bwe baagala, n'amateeka ne gatabakwatako. Now the problem is one. Buli eggwanga bulituuka mu state efaanaganako bw'etyo, abantu basiizinga, abantu ba bulijjo basiizinga okwesiga poliisi, ne basiizinga okwesiga kkooti z'amateeka, ne batandika okukola ebintu nga babikola mu bumenyi bw'amateeka, nga babikolera mu maanyi gaabwe. Olwo eggwanga liva mu condition gye tuyita eri peaceful liyingira mu kye tuyita political anarchy. Nti kati oli kyasobola kwesiga poliisi nti twesige poliisi egenda kutuyamba mpaaba omusango, oba neesiga ekkooti y'amagye, oba neesiga ekkooti egenda kunnyamba. Abantu batandika okukola ebintu nga bikolera mu revenge. Okay, batukubye naffe katubanoonye nkya tubakole ki? Tubakube. Because trust mu political institutions teyeesigika. Tuli mu mbeera efaanaganako bweti nga political institutions zenjogerako, for example, ziri ssatu ze tusinga okubeera nazo wano. Zo in a democratic country ziteekeddwa kuba nnya. Tulina judiciary, tulina executive, tulina ne legislature. Kaakati bw'ozikwata zino, okusookera ddala, bw'oba oyagala in any democratic state, bw'oba oyagala institutions zino zikole nga bwe ziteekeddwa okukola, solo rulu yazo kwe ziteekeddwa okutambulira is independence. Okategedde bulungi? Yes, sir. Independent zikola zitya? Ti speaker asobola okukola decision eva mu bamemba ba parliament neeyita nga kubanga tukkiriza mu independence tukkiriza mu cooperation okukolaganira zonna wamu nti parliament kyeyisiza executive ekiyisanga etteeka, judiciary neyinterpretinga. Kaakati tuli mu ggwanga nga abantu nga babonaabona, abalala bali mu kuwambibwa, abalala bali mu kuttibwa, nga waliwo n'ebibiina by'obufuzi essaawa zino ebitambulira ku bunkenke kubanga tebakkiriza na byambalo byabwe kubeera nga babyambala freely. Njagala okutegeeza mukama wange, this is all a disqualification of the constitution. Article chapter 4 ya constitution ya Uganda ya 1995. Chapter 4 of constitution, article 29, egwa freedom of expression, association, of conscience, and the media. Freedom of association kitegeeza nti omuntu yenna alina eddembe okubeera nga associatinga oba akwatagana n'ekyo ky'awulira, be it religion, be it ekibiina ky'ebyobufuzi. Absolutely.
ekitegeeza nti the freedom to associate teriimu discrimination nti oteekeddwa ku associating with a certain political party. No, where you feel peace. Gy'owulira emirembe yewa. If you feel that your freedom of expression and association gw'owulira emirembe in associating with the NRM, beereeyo. Associating with the NUP, beereeyo. FDC, you can even have a freedom to associate with none of the political parties. Absolutely. That is why mu constitution yaffe tubaamu n'abantu abazze nga bazze independent. Yeah. Yeah, ndowooza mpaka network emukuttemu naye nga anytime tujja kuba naye network ekyamukuttemu era bwe tukomyeyo nga akyali ku nsonga nti agamba nti it's only in Uganda whereby you feel the rights that you're supposed to be associating with bazitujjako. We are no longer safe in all versions. So n'olw'ensonga eyo network ng'ekyamufukidde akayinja mu ngatto katulabe tumutuwemu obuddakiika ntono. I think he'll be coming back. Yes, he's already right back here. Yeah, mbadde bagamba tusaasiremukko bintu tekinologiya omusajja ono agikyankalanyizaamuko. Sawa tukuwulira. In religion, osobola okubeera omusiraamu, freedom to associate with the Islamic society, with the Christianity. Osobola okubeera omusiraamu, osobola okubeera omulokole, osobola okubeera omuadventist, osobola okubeera omukatoliki, osobola okubeera omuprotestanti, osobola okubeera owa bweza bweza kuba nayo ddiini. You associate. Osobola n'okubeera nga zonna eddiini ozireseewo nga tolina. Now, eggwanga bwe lituuka ekiseera nga some of this you cannot even express. Part of what you express, the freedom of expression defines even in the wearing, what you put on, matters. How you get on. Yes, I express myself that I associate with the National Unity Platform. To Nyambala beret, I'm putting on red, I'm putting on an overall. Kakati abantu abalina amaanyi oba balina power and authority mu ggwanga bateekeddwa kukakasa bukakasa nti amateeka gano nga bwe gali bwe gateekeddwa okukwatibwa ewatali muntu yenna kubeera waggulu waago. Now tuli mu state ng'abantu abandisazeewo amateeka n'okugayimirirako tulina mukulu executive ono oba omulaba bulungi. Abantu nga bali mu mbeera ey'okubonaabona mukulu executive ono asobola okukwata all individuals abali mu parliament n'abalikodingira 100 million. Now bw'amala okubawa 100 million n'atandika okwagala ebibye nga bw'ayagala biyite on the principle of monetary politics nti mbawadde nammwe muteekeddwa okunziriza. Ekitegeeza nti eggwanga litandika okukola amateeka ng'amateeka ago tegagenda kuyamba bantu wabula gayamba bwe bagamba he who feeds the piper determines the tune. Nti omuntu bw'aba akusasudde ssente ze bw'oba ogenda kuzina ne kusasula ssente nze amanyi ndongo ki gye bateekeddwa okukubira kuba nkusasudde ojja onzinire. Bwe ngamba njagala lingala yeeyo gy'olina okunkubira. Kasita nkusasula bwe nsaba lingala gw'okuba. Ne tojja tugamba nedda sibikuba. Tolina kusalawo nti amazina gange gampere njagala maganda mu kuba akadodi njagala k'abaazina because I've paid. Absolutely. Now it ceases nti ensonga lwaki tulina legislature
the people abali mu registre cheno who we call honorables basing on the work that they are doing bateekeddwa okubanga ebintu bye bayisa ne bye bakola because they are representatives bajja mu bantu ne bajjayo ideas ne bazitwala okusobola okuyamba abantu. The problem is bwe bamala okuba allocatingira millions zino ekikumi oba n'ezisukkawo, they cease to listen to the people they have to represent ne batandika okustartinga okupuulinga amaanyi from the higher powers which is the executive bayise ebyayo ebigenda okujangwira okusainingako because they have the last signature to the policies and assigning bills into law. Ekitegeeza ki nti there is no independence of these different of these different institutions. Now, bwe bamala okubiyisa ebyo, we have the judiciary. Abantu mwe bateekeddwa ofuna trust singa bawaako n'obutakkaanya. Ensonga lwaki tulina institutions zino kukendeeza bantu kwetta kuba kyali kisoboka nti bonziba ettaka nkubaza kiro nga weebase n'enzija n'ejjambiya. Naye okwewala n'okusobola okulaba nga tukuuma abantu n'obulungi bwabwe with their property, with their liberty, tuteekeddwa okuteekawo platforms ez'enjawulo abantu abatakkaanyiza oba balina obutakkaanya we bagenda ne basolovingira ensonga. Now you have the judiciary where the lead appointing abantu abatuula ku judiciary, he has an interest. Nti abantu bano bw'amala okuba appointinga nkaddamu kali nti who feeds the piper determines the tune. Omuntu bw'amala okuba appointinga 90% of the decisions you're going to make should be in the interest of your boss. Now, in a country, especially democratic countries such as Uganda, tetuyinza kuba na institution in number ng'erina omuntu gwewuliriza ennyo okusinga abantu abangi, because article number 1 of the constitution is very clear. All power belongs to the people. Now, the judiciary, tetusobola kubeera na judiciary mu ggwanga lyaffe ng'okusalawo emisango esooka kufuna simu kuva still executive. Nti oyo ani ali mukomera nti Edi Mutwe nti muwe wiiki 2. Judge agenda okujja mu kooti nga zene ruling nga tannakuwuliriza naye nga yakoze dda ruling. Alina okubeerayo. Kitegeeza ekimuleeta mu kooti ajja kutuukiriza mukolo nti you had a fair hearing. Naye fair hearing eyo agikuwa buwi ensi erabe nti bannaye ndowooza mubalabe tubawuliriza, but yaba yazze dda ne ruling nti mutwala asooka kakkane tumuzeeyo wiiki endala 2-3. Ye Uganda ye Mr. Executive oyo. In Uganda where ng'oli mukaguli mu kooti judge n'asaba n'abagamba mumpeemu obudde n'afuluma n'apiikinga phone call n'addanga gwe wadde beyiro bakulimandinze omwezi mulamba. Kiri mu Uganda. Yes. By the way, by virtue of his capacity, yabisoma ebintu bino amaze okuyita mepozona that you qualify for court bail. Yes. Okay. Abadde agenda kola bwati. Ajani bamutwale ayimiriddwa abantu. Tumuwadde beyiro. Kati fuluma mukko. Olukoma bwati. Ogenda okugamba. Your what? They are not your papers are not satisfactory enough. Abazo okweyimirira ebiwandiiko byabwe tebimala. Tukuwadde emyezi 2. But it was just on a phone call. Now, whoever they make the phone call to has the powers to determine your stay in prison or not. But that should not be how a government or a country has to function if we are going to lead our country and the citizens therein. Bwe tugenda ozalira n'abaana baffe, bwe tuba twagala eggwanga lituuke ku level endala, bwe tutasobola liteekeddwa functioning. Very true. Ekitegeeza
nti ono aba akugambye nti basigaze bw'aba ne interest mu musango ali mu musango ogwo waba tamuwagira oba waba yamulwanyisa kitegeeza gwe oyinza n'omumalayo ebbanga lyonna ng'osibiddwa kubanga munnange alina last call tannafuna interest yo. Abantu abandikuyambye bandibadde babaka ba paalamenti nga babaga amateeka agamala naye nabo yabayisizaamu dde 10. Executive which involves the ministers and the cabinet, police, army, byonna yabikola ki yabitwala. Now linki zino zonna zigenda okuvaayo nga literally there is but only one person with authority in the country, which is very dangerous. We cannot have one person that controls the speaker and the parliament. We cannot have one person that controls the army. No. We cannot have one person that controls the police. No. We cannot have one person that controls the judiciary. No. We cannot have one person that appoints the electoral commission. Because which means the government is going to organize elections abantu baziyingiremu, but the government has the largest and the biggest interest. They organize elections with an interest of winning them, and so mukuorganizing obululu buno they are only coming to pick legitimacy okuva mu bantu nti akalulu kabaawo era ne balondebwa. Now, we have the executive and the head of the executive and the person and the office of the president who is but only interested maybe in one or the other, just craving for legitimacy. Because at the end of the day, we bakuba akalulu ogenda wandigenze wa judiciary. But who appointed the judiciary? It is the president. Well, twandigenze babaka ba parliament ne bakontana ne bigenda maaso, but who gives the service awards to the speaker and so on? It is still him. He heads the police where he would have reported, meaning the police ceases to be in the common good of the country and serving it, but also serving the interest of the head of the executive. Now, kakati eggwanga lyaffe buli we lituuka awo, abantu basiizinga okwesiga institutions ne batandika okukola nga bwe baagala. Kyova olaba ffe mu NUP twagala okuleeta gavumenti mukama wange olw'okuba tugamba all power belongs to the people. Nti newankubadde ebintu byaffe biruma era binyigiriza, because right now we would be all over the streets nga tustrikinga. Probably naffe twandigambye katugende tufuneyo emundu ze tufuna tuwambe gavumenti. I don't know. But that is the same state where we are coming from as a country. Yeah. Tetuyinza kubanga betwagala okulwanyisa, twagala okubikozesa in our own advantage okufuna obukulembeze, then tunaabikyusa ddi, because we must be seen serious and capable even in the littlest of things nga twagala okutwala obuyinza. Abatwala obuyinza baba butwala na mundu well and good, so naffe tugenda kuzikwata. Kati kirife kye twagala okugamba nti twagala gavumenti ebe nga yekulembera abantu gavumenti, because tukiriza nti abantu abasinga obungi bateekeddwa okuleeta gavumenti and democracy. So how shall we preach it nga tuyingidde gavumenti nga tetulina democracy? Tufuna naye batunyigiriza, batutokyalinze, batukuba, basala ebirevu, batukola batya, batuwambudde, and they do all sorts of things bawambye abaana baffe, but we remain on the track that we believe that a government should be brought into power by the biggest number of people. Government of, for, and by. Absolutely. By the people. So tukkiriza eggwanga bwetyo bweliteekeddwa okutambula. And that is why at the end of the day, bino ebisigadde
newankubadde bitulumya omutwe newankubadde bitunyigiriza, but that is part of the process of how we are going to prepare this country. Olowooza kitwalira ddakiika mmeka president waffe ogamba nti bane let us go to the streets? Tekitwala twagadde. Know how many people are committed to die as long as president yasazeewo titugende ku streets? Gwomanyi bantu bameka abali just ready and waiting for his word? Gwomanyi lwaki tannakyogera? Because what we believe in is the people-centered government. The majority have contributed to the coming in of the government. But tuba tugenda okuwamba oyinza osanga abantu 100 ne beegatta ne bagenda ne bajja government, but that doesn't mean nti enamba esinga obunene erese government eno mu buyinza. So bye tulwanyisa newankubadde bikaluba bitya, newankubadde tunyigiriziddwa kyenkana kitya okulaba nga tutuukiriza ekitulire kye twagala n'okutuusako abantu baffe aba Uganda, tuteekeddwa okukiyitamu naye nga tetuvudde ku principles zaffe ze tuholdinga nti our government must be of the people, for the people and by the people. Because violence can come in, anarchy can come in, obwegugungo busobola okutuukirira, yes, era ne government esobola okukyukira mu bwegugungo because it is part of how we can get to change of government. But that aside, abantu bano abasigadde, do we consider them nga tutwala obuyinza buno kubanga tetugenda kukulembera ffekka, tugenda kubutwala n'abantu abalala? So mukama waffe muli nsubira nga institutions zino tuteekeddwa okulwana for their independence, but also number second, we need the youths to involve, kubanga njagala okutegeeza gyali myaka gyaffe President Museveni bwe yayingirira ensiko n'alwana, naye yali muvubuka era naye yalinga ffe, era naye yavumibwa, bamuyitako n'omusikawutu, bamuyitako ow'amalala n'okubeera excited. Naye njagala okutegeeza mukama waffe olunaku olwaleero tuli myaka ameka? 4 nga yafuga. So my belief is emyaka 4 maaso giba gyakuddako, kyetaagisa abavubuka abarealizinze ebizibu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe nangeri gye tuteekeddwa bikolako okusobola okulaba nga bitereera. Naye ekisingira ddala obukulu kwe kukyusa obukulembeze obwa waggulu, kuba bwe bukyasinze okuleeta obwegugungo, enzigotta, corruption egenda maaso mu ggwanga, abantu okulaba nga bafiira mu malwaliro, abantu okulaba nga tebasoma, bazadde baffe okulaba nga babonaabona, enguzi egenda maaso olutatadde. Ebyo byonna byetaaga kubeera nga bikomekkerezebwa nga tukyusizza obukulembeze obusingira ddala obusembayo bwaggulu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye President waffe. So mukama wange yeebale nnyo, weebalire ddala. Sikuwulira eno nno nansaasira. No, I'm saying I'm totally grateful for today. Nti otufiisiza ku kaddakiika katono because obadde mu field era nkukulisaayo kulikayo era n'abatuuze abatugambire tukwagaliza entebe ya Mukono South ogituulemuko tulabe ekinaddako maaso because embeera kwe tutuuze essaawa zino suppose kweberera mbweberezi because we have to stand with you, we have to support you in different versions. Ate tujja kusaba nti ekitonenya wakiri buli wiiki nebezi baddakiika 2 nga zino bozituwadde just eddoboozi lyo lisigale mu community n'abatuuze okumanya nti no why yoyo mbaka wa Mukono South. Ate nze nsaba bonna whoever feels comfortable that you're standing for this position yenna asobola oba oliriddawa kindly afuna kyoteeka musajja mumupinge ku posts wakiri asobole okubaawo because if you don't stand with you, no one will stand with you. So we have to support you in different versions. Abagala okumukubira zi posters, abagala okumugulira zi chats z'abaana n'ebintu n'ebyo mu field. You know, mumulaba is my former student from Makerere University in School of Social Sciences. Kindly, he is there. Stand with him. Let's support him. That is Mukuru Maseruka Robert, the former good president of Makerere University. And anytime from now, to imirire because it is good social and political analyst owenseno coming generation. So omukama kuno chanetendo akutukumire paka Burundi
for any breaking news and anything that would love to okukiisa okutegeeza ensi yaffe Uganda. We shall be here, Mukama. Beera bulungi.